This letter, and I am not going to give you a copy because the information contained in this letter is information that is privileged. I have written to the presidents of all the opposition parties in Parliament, the Democratic Party, Forum for Democratic Change, Justice Forum, National Unity Platform, People's Progressive Party, Uganda People's Congress. And this letter has been dispatched today. I have written to all of them, reminding them of our duty as opposition in Parliament. For every activity in Parliament, the opposition by rules is going to be asked to provide an alternative to the budget, to the State of Nation address, an alternative to each and everything. That's why we even sit on a different side. It will be an abdication of duty on our side if on the first day of Parliament we assemble here to cheer NRM. It will be an abdication of duty. And that won't happen. So I have written to all the presidents of the opposition parties in Parliament. This letter has gone today to remind them and to seek for their support as presidents, but also the support of all the opposition MPs elected. So therefore, I don't want to declare myself an opposition candidate. I have called you here to declare myself a candidate for the Speaker. As I said in my statement, I have fairly enough knowledge about Parliament. The Honorable Ben Watcher nearly here became a Speaker. He was opposition. When you're a good person, you are good. You're not only good for your party. Even when I was elected in the constituency in Chira, I was not elected only by the FDC, only by NUP, only by NRM. I was elected by majority of the population there. And the reason I wanted to dwell much on my competence is because I am not seeking to chair a caucus of the opposition. I am not seeking to chair a caucus of the FDC. I am seeking to chair the Parliament of Uganda. So therefore, first, I am not an opposition candidate, but the opposition must find a candidate. I am going to be a candidate for everybody. That's why I'm saying I want to be a speaker for everybody. The second question, who are the campaign managers? Of course, some of the MPs who are here, my campaign managers, but there are also several others who are unable to make it to this press conference. You are going to be shocked when eventually you know who people who are helping me with this campaign. From NRM, from NUP, from FDC, and we're in the final stages of assembling a very formidable team. So, because I am the only one who so far who has declared I'm going to stand for Speaker, I don't know who the others who are coming. So when you tell me they have formed teams, I don't know who has formed teams. I have not seen anyone declaring that he wants to be a Speaker. So therefore, the team will have. But the nature of campaigns in Parliament, because you're campaigning to and among colleagues, there are many who may not want to put their faces before a camera, and they are waiting for the first sitting of Parliament. So yes, some of the MPs you see here are going to help me, but there are also several others. In fact, I am receiving calls from those who are late for this press conference. The alliances don't have to be pronounced that you're going to announce them at a press conference. This is going to be an alliance of members of Parliament. It's not going to be an alliance of other institutions, because I am seeking to be a Speaker for Parliament. So I am, and we are as a team, contacting each and every MP. By this evening, I'll have sent a letter to each and every MP elect for the 11th Parliament. These letters are going to explain to them, because you see, when you congregate here to elect a Speaker, you are surrendering part of your power as MPs, as individual MPs. So the MPs are going to choose a Speaker for themselves, not a Speaker for any other institution. And I want to assure you, we're going to have a very, very vigorous campaign, which we've started today. And in the next 2 weeks, you will know, if you can do some internal research, what the MPs think about my candidature. Yeah? Yes, and the nature of that campaign will involve? I have told you, first consultation,
I have already written to the presidents of all the opposition parties. I am going to write a letter to each and every MP, which will be delivered by close of day today, to explain why they should support my candidature to be, and to explain, especially to the new ones, about my competence. And then certainly we've started contacting MPs. The colleagues you see here are also contacting MPs and several others. So we are contacting MP by MP to explain. And this campaign should be easy because you have an electorate of 300 people. We only need 300 to win. So you don't have to contact each and everybody. The moment you get 300, we are home and dry. And you're going to contact them. I will attempt myself personally to contact every MP elect, but also my other colleagues who want a good speaker also contacting the same MPs. Yes, I think this is the last one. Who is going to finance your campaign? Do I want to exploit either the disagreement or the loopholes as you have described them in the NRM? I want to explain to each and every MP why they need SSEMUJJU as a speaker. And I have started doing that work, and I am very happy it's going on well. I have met a number of NRM MPs, and many of them are very supportive. So I don't want to exploit any loophole anywhere. I simply want to explain my candidature to each and every MP to appreciate it. As I said, the voters on that day are not very many. It is possible to meet all of them and explain. And I am now going to the second segment of the question. You said the last part of your question. It's the violence, I don't think there will be violence. The election of a speaker under our rules is by secret ballot. And many MPs, by the way, can assure you, you may meet them, they will say they support so and so, but on that day they are going to shock people. So by our rules of procedure, elections are presided over by the Chief Justice or a judge assigned by him or her, and they are secret ballot. So I don't see how violence will come, but in any case, I have lived all my life under the violence of this government. I don't see the appetite to bring it to the day we are choosing a speaker, but even if they bring it, we will handle it. The issue of money, I don't need to give MPs money here. I don't need. But MPs are also going to ask for soda. No, really. These are things they can afford themselves. In any case, I intend to begin moving up country to meet especially the elected MPs who are still in their constituencies. And I am going to be fundraising, asking MPs to give me money. It's not going to be the other way around. I'm going to ask those who support me to give me money to begin making trips up country to meet the MPs elected. So that's how I'm going to run my campaign. It is the MPs themselves that must give me money to go and campaign, and I have started speaking to them. Like they have given me money before for many things, for many campaigns. I am very sure they will support my campaign by making a smaller donation. I have been in this parliament for 10 years now. I have outlined areas of my competence. I have presided over meetings in parliament. By the way, don't be mistaken, I have chaired a committee for 2.5 years, and my performance is there for everybody to see. So I am seeking to do something I have done before, chairing meetings of parliament. I don't see how the internal workings of my party or the internal working, because you see, the moment you are a speaker, you're supposed to be impartial. You're a speaker for everybody. The moment you come here to become a speaker for your party, you will be failing on day one, because in this parliament, a multi-party parliament, you have multiplicity of platforms that sponsored, including those who came as independent. So therefore, I am going to be a speaker for parliament and a speaker for Uganda.
akalulu kano tekagenda kutambulira nze sinoonya kamawanga naye nga kya butonde abantu beewuwo nga tonaagenda walala okubasaba akalulu n'okusuubira nti bagenda kubeera nawe. Nsaba ka sipiika ya paalamenti ya Uganda buli ggwanga eriri mu Uganda nga lirina omubaka wano musaba akalulu. So sigenda nti kakati nfuse candidate wa ggwanga gundi nedda. I am not a candidate for any specific region or tribal grouping. I am seeking to be a speaker of the Parliament of Uganda. If there are those who want to conduct their campaigns as tribal chiefs, it is entirely their business. Thank you very much. Ani ndiye mabega? Nze ndiye mabega wange. Nze ndiye mabega wange. Teriyo muntu mulala. Ababaka bola abawano be bamu ku bagenda okunyambako okunoonya akalulu. Ne mulimu n'abalala abataliiwo. Ne bwe mbadde njogerera wano nga mulimu abatuuse leeti abakuba essimu. So n'olwekyo ate kati ntandise feezi ya kunoonya akalulu. Feezi ey'okunoonya akalulu mulimu gw'oba tonaakutuukako naye nga bw'omutuukako n'omunyonyola agenda kukkiriza okuwagira. So we tunaamalira omwezi guno mujja kuba mutegedde nti akalulu katambula bulungi nga Katonda ye mubeezi wange. Okubeebaza mu abamawulire abazze wano n'okwebaza baganda bange bano betukola omulimu gwa paalamenti, Honorable Wangelto, Honorable Tuyamuweza, Honorable Betty Muzanira n'abalala abavuddeyo okumpagira ku mulimu guno. Okusooka okutegeeza eggwanga mu butongole nti ngenda kwesimbawo okufuuka sipiika wa paalamenti ey'e11. Katonda bw'anampa obulamu ne ntuusa omwezi gw'okutaano mwe tugenda okulayirira okutandika emirimu gya paalamenti. Era nange mwinja okulayirira nga memba wa paalamenti owa Kira municipality. Katonda bw'anampa obulamu ne ntuusaayo ne mala okulayira ngenda kwesimbawo okufuuka sipiika wa paalamenti ya Uganda. Sipiika wa paalamenti alondebwa mu meeting esooka ya paalamenti ng'okulonda okwo akukubiriza ye Chief Justice oba omulamuzi yenna gw'abeera alonze. Era okulonda okwo enkola yaako yonna eri mu kawaayiro namba 5 ku Rules of Procedure za paalamenti ya Uganda. Nze Ssemujju ayagala okubeera sipiika wa paalamenti mu paalamenti eno eya Uganda kati mpezezaamu emyaka 10. Bwe naalayira ngenda kuba ntandika kisanja kya kusatu. N'olwekyo obumanyirivu bwa paalamenti bwetambula mbulina bulungi, taliimu kubuusabuusa. Ate si kyokka paalamenti ya Uganda natandika buli lunaku okukeera wano okulaba bwetambuza emirimu gyayo okuviira ddala mwaka nga gwa 1999 nga ndi munnamawulire era nakolera ddala amawulire ga paalamenti n'abamawulire ababeerawo ebiseera ebyo ne bannonda okubakulembera nga akulira aba journalist abawandiika amawulire ga paalamenti. Ekiseera kinayingira mu paalamenti waaliwo eyali akubiriza paalamenti gwe bayitanga James Wapakabulo wa Mbogo. Mu kiseera kye najja amaliriza alyoka afuuke National Political Commissar wa Movement. Nembeerawo nga late Francis Ayume akubiriza paalamenti, nembeera mu paalamenti wano nga njitunuulira nga Edward Kiwanuka Sekandi agikubiriza. Ate nga bwe mumanyi abamawulire babeera mu paalamenti baatendinga okusinga ne ba MPs. Sijjukirawo session gye nali sibeeramu kazibeere committees. Era nenyumiriza nti ekiseera ekyo kyampa okutegeera paalamenti n'abo abaali bagikubiriza na biki bye weetaaga okukola ng'oli sipiika. Kati ate okuva 2011 mbadde mu paalamenti ng'ekubizibwa Honorable Rebecca Kadaga nga ndi memba wa paalamenti. Kaakati obumanyirivu bwa myaka 2 bwe njagala okuleeta n'obukodyo bwenzize enjiga kwa ababadde bakubiriza paalamenti bwe ngenda okuleeta mu ofiisi eno eya paalamenti ya Uganda. Emyaka 10 gye maze mu paalamenti y'omwenda nali minisita owa shadow ow'ebyettaka, minisita wa information,
okuva 2014 okutuuka 2016 nga nze chairperson wa committee ya Kosase. Ebyo byonna mbyogera abantu bategeere, bw'osoma amateeka ga parliament, chairman wa committee akola emirimu gye gimu era abeera n'obuyinza bwe bumu mu committee nga speaker bw'alina, mukola emirimu gye gimu. Emirimu gye mwawukanya nti speaker akola emirimu gya administration mu tteeka eriyitibwa Administration of Parliaments Act. Egyo gyokka gy'otakola, naye gy'okkubiriza abaka ba parliament meeting n'ozitulamu n'oziramula, ogwo mulimu nagukola ate ne ngukola bulungi okumala emyaka 2 n'ekitundu. N'olwekyo ekyo bwe nakimaze parliament eno gye tumalako, nze chief opposition whip, kindeetedde nga nkola omulimu guno ogwa chief opposition whip okusinkana n'okuwuliziganya ne ba MPs bonna aba opposition n'abali ku side ya government, era ne kimpa okumanya ababaka ba parliament beetaaga speaker afaanana atya. Speaker ababaka ba parliament gwe beetaaga yataliimu kyekubiira ng'asalawo ensonga mu parliament. Ababaka ba parliament beetaaga speaker buli omu gw'asobola okutuukirira nga tamaze na kusoma ssaala, n'ogenda ku mulyango n'osooka n'osoma essaala n'ogimalayo olyoka oyingire mu ofiisi ya speaker. Baagala speaker nga bw'olaba Kenya, speaker wa parliament abeera nga MP omulala, omusanga ne banne baba bazanya mupiira basinkana mu kolido, atatambulira mu kifaananyi kya Bwakabaka ng'aliwo nga member wa parliament omulala, naye gwe bawaddeyo obuyinza obuli extra. Abaka ba parliament baagala speaker nga ne bonaabo mugambyeko tagenda kunyiigira lutentezi, ng'osobola omugambako kino tekitambudde bulungi n'akitwala mu mutima mulungi, ate ne bwakusanga enkeera n'akubuuza ne mutambula ne mweyongerayo. Abaka ba parliament baagala speaker atagenda nsonga za parliament mu luzungu kye bayita okuzifuula personal, bw'omugambako n'akunyiigira omwezi mulamba temwogera. Baagala speaker ng'ensonga amanya nti Ssemujju bw'ayimirira n'ayomba naawe mu parliament ayombye naawe kubanga alina obuvunaanyizibwa obumuleese. Ebyo byonna byonna mbiyize mu bbanga limaze nga ndi chief whip, kubanga mbadde mbeera n'abaka ba parliament buli lunaku. Njala kusuubiza abaka ba parliament abali wano n'abatali wano nti buli omu agenda kusanga eddembe lingi okolagana nange nga nze speaker wa parliament. Office egenda kubeera nzigule, buli mbaka wa parliament alina ensonga za parliament tuziwuliziganyeko. Ne bwe bananga bansanze ku kkubo obanga ntambula, bagenda kusanga eddembe, they will find comfort mu kukola nange n'okubawuliriza buli omu alina ensonga gy'agamba. Njala kubasuubiza abaka ba parliament ne bwe naabeera nga nfunye obutakkaanya n'omu ku bo oba ba staff abali muno abatuweereza, ensonga ezo ngenda zikwatanga mu nkola esingira ddala okubeera ey'ekitiibwa eri buli muntu, n'enkola esinga okussa ekitiibwa mu muntu, omuntu yenna ateeka okuteekebwamu ekitiibwa, ne waba member wa parliament, ne waba staff, ne waba zibuzi ku parliament. Kisembayo njala kwebaza abadde speaker Rebecca Kadaga n'abadde omumyuka we nga bamaliriza kisanja kino Jacob Olanya, baweereza bulungi, naye nze nsuubiza ngenda kuweereza okusingako awo. Kyensuubiza parliament ya Uganda n'eggwanga nti ngenda kuweereza okusingako bano ababiri nga baweereza parliament ya Uganda. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mpandikidde ba president ab'ebibiina byonna ebya opposition, kubanga ndi opposition mu parliament. President wa Democratic Party, president wa FDC, owa JEMA, owa NUP, owa PPP n'owa UPC. Mbawandikidde nga mbategeeza ebiri mu bbaluwa eno ebingi saagala kubisomera ku mawulire kubanga abamu bayinza okuba nga tebanaba kuzisoma, naye ebimu ku birimu mu parliament ejja tugenda kubeeramu n'ababaka ba opposition ng'ogyeko ba independent abajjidde ku political parties bali 119 nga totaddeeko ba independent. Mu nkola ya parliament yonna eno eya Uganda n'eza Commonwealth
buli nsonga esuulwa mu ddiiro gavumenti bwegisuulawo ab'opposition nga babaako kye bagyogerako kye bayita alternative kubeera kusuulawo obuvunaanyizibwa bwe tunaakuŋŋaana ku lunaku olusooka olwa parliament ab'NRM ne baleeta candidate oba banaaleeta ani simanyi ab'opposition ne tuzingira emikono mu kifuba nga tufuuse nga abalabi b'omupiira kuba abeera bweru tasamba abantu batusindise wano kufuuka ba spectator nti NRM esoma amanya g'abantu beereese ffe tule wali butunuzi tukube engalo so mpandiikidde ba president nga amategeeza tulina obuvunaanyizibwa obuli constitutional to provide alternative. NRM buli kyereeta kyenva mulaba mu nkola bwe baleeta budget nga opposition batubuuza eyaffe bwe baleeta policy statement nga batubuuza ez'opposition buli ekireetebwa opposition eteeka okuba ng'erina tekitegeeza nti kyoleese kifuuka ky'opposition yonna represent the opposition mu kukireeta kyeva mulanga ebiteeso byaffe bye tuleeta bimaliriza ebimu biyingidde mu budget ebirala biyingidde mu policy za ministries so therefore siyangiridde kubeera candidate wa opposition ne certainly nsuubira nti ab'opposition bonna tiriyo opposition atagenda kumpagira abo bomba 19 anaaba eggwanga n'aligamba ati ng'oli wa opposition nojja noga nti ate owagira be NRM oyo kumulinze mulabe naye mmanyi bonna njogera nabo mpolampola bonna buli gwe njogedde naye nga tuli ffenna naye tulinzeeyo gwe tunaalaba nga ate yawagira be NRM. Ekyokubiri n'abe NRM abasinga obungi mbatuukiridde speaker abeeranga bwe mutuula mu mmotoka nga munoonya dereeva oba bwogenda mu ddwaliro ng'onoonya musawo agenda kujjanjaba toyinza kunoonyayo wa kikaakyo onoonyayo asinga bukugu oba anakujjanjaba obulungi n'abe NRM baagala speaker omulungi era mbatuukire nnyaya bakakasa bangi ne bansuubiza obuwagizi n'okunoonyezaako akalulu so siinaamu kutya nti NRM yesinza ababaka abangi nti therefore olwokuba be NRM banoonya mubi buli omu anoonya speaker mulungi